You can write a yes or no. I can see each and every message. Yes or no quickly so that I can. Okay, cool, amazing. बहुत बढ़िया. How are you guys? I hope you're doing well. So today's I believe सबको webinar का topic तो पता ही है कि what are we discussing on, like basically the webinar series is specifically for 2026 prep कि लोग कैसे prep कर सकते हैं आपको and all that. So but before that, before starting anything, I just wanted to understand कि if people are actually comfortable in English or speaking in Hindi. So if you're comfortable in English and Hindi both, write a B for balloon. And if you're comfortable only in English or Hindi, write an E for elephant or H for Hindi itself. So can everyone give me a preference real quick? Both are fine. Okay. Arya is B, Bhavya B, Shivam B. Okay. Kushal is P. Okay. Okay. Everybody is comfortable in both of the languages, so that's fine. So I'll keep it mixed. So, okay. I think that should be okay. Cool. Jerlin, like primarily it's going to be in English itself. But in between there will be fillers. There will be couple of lines there and there, related to some of the people, those who can understand Hindi better, because there are few folks whom I have also have to take care of. So it will be the mix of both. So most of them are fine in both of the languages, so I guess it's absolutely okay. Cool. Another question that I just wanted to ask before proceeding ahead is, how many of you are coming in from tech background? If you're coming in from a tech background, write a T. If you're coming in from a non-tech background, write an N. Because उसी हिसाब से I'll be building up the webinar itself. Cool. T. Mostly tech. Okay. Good. Okay. Pratiksha is from non-tech. Okay. Devansh non-tech. Okay. Cool. Okay. No problem. ठीक है. ठीक है. बट आई बिलीव आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि सबको इतना पता होगा कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, व्हाट इज डेटा साइंस, और व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन, व्हाट इज मशीन लर्निंग. आई बिलीव little bit of knowledge we might all be having, if I'm correct. So I'll be keeping it very simple, I'll be keeping it very short, and I'll be keeping it very general, so that even for the non-tech people, those who are applying for coding jobs, those who have learned it from somewhere, it can be beneficial for them as well. Okay, okay, how do we use it, how do we help you out, and how can you help yourself out in the following processes itself that are going to happen. Okay, cool. So so first of all, very warm welcome. My name is Chaitanya. I'm the founder and CEO for Skills Academy. I take care of the business part here, and we have multiple businesses running across the streams itself. And I'll just tell you the flow of the webinar. I'll just go ahead and speak on the PPTs itself, like, for good 30-40 minutes, and then I'll be giving you a quick demo of the platform, what's how coding interviews are being prepped at the Skillions itself. So how do we prepare you, and हमारे साथ आप चीजें कैसे प्रेप कर सकते हैं, हमारे साथ आप 2026 की better preparation या 2027 की better preparation, how can you do it along with us. I'll just give you a quick glance at the platform dashboards and the tools that we are using in order to prep you up for the freshers 2026 hiring. Okay, and freshers, I mean, this is 0 to 5 years of work experience. That's what I mean for freshers, not 0 to 5, 0 to 3.5 years. So that is what I mean by. Okay, cool. So we will be open for the question and answers session. Post I complete the PPT itself, you can go ahead and post your questions itself if you have any. I'll be more than happy to answer you. So since we are doing placements in all the activities since last 4-5 years now, so we have become pro, and we know, okay, what are all the things that are changing at the time of 2026 inclusion of AI and all that. So that's something that we
do understand. I'll be very honest. Okay, and how is inclusion of AI actually impacting you guys? How is inclusion of AI is actually impacting the overall tech industry? We do understand that what's the impact, and how to take the leverage of it. Like that's the one of the best things that you can do. A lot of us don't know कि यार AI तो है, AI तो है, हमने सुन तो लिया AI ये चेंज कर देगा, वो चेंज कर लेगा, बट हमें इसका लेवरेज कैसे लेना है, दैट इज समथिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड. How do you use professional systems, how do you use the systems that are built to support you getting hired in good and top tech firms. Okay, so let's quickly start on with the topic. What's changing in 2026? Okay, so I would say a lot of things have been significantly changing as per 2026, as the AI implications have started happening. Okay, you can see 96% of the hiring professionals are now using AI in at least some part of recruiting. And some part of recruiting, I would say, one is ATS, your when you post down your resume. So understand one thing, behind one job application, there are thousands of the resumes that HR gets. It is humanly impossible कि HR आपका एक एक करके इंटरव्यू एक एक करके आप सबका रिज्यूमे देखें, एंड that is absolutely nearly humanly impossible कि HR will be seeing your resume, and HR will be probably taking a look at it or glancing at once. She just does one thing, download all the applications and just send it across through the artificial intelligence ATS. So that is called AI ATS. So ATS is nothing but application tracking system, in which जहां पे आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट या शॉर्टलिस्ट नहीं होगा उसकी डेफिनेशन आती है. The people those who are having the higher set of keywords, like for example, if your resume is having like for example skill A, skill B, skill C, skill D. Okay, and the job requirement is also skill A, skill B, A, B, C, and D. So your resume is kind of a perfect match. Then your ATS will be recommending your resumes itself. Okay, that is the first part of getting hired. Second part of getting hired is people are actually now not using human interventions for taking up the AI interviews as well, AI tech interviews. आजकल tech interviews भी, how many of you have faced this? Like at least if अगर आपने कहीं ना कहीं अप्लाई किया होगा कि you have gotten a link, कि book a link, and you have to go to a platform, give the interview there is no one there, and AI is taking your interview. How many has faced this anytime? किसी ने किया हो? Yes, no? Okay. Praveen has faced, Sandhya has faced. Okay. 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 Good. 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 ठीक है. तो since just okay, Kushal is saying yes, Mercer Metal में he has faced, Aman is saying he has faced, Tausif has faced. Okay, cool. So understand one thing, now there are not a lot of dependencies on the tech technical managers, or I would say कि बहुत ज़्यादा context इस particular चीज को नहीं है कि what human is there on the other side. There is actual machines, the flow and all the things that you're looking at, your resume से shortlisting से लेके interview लेने से लेके, and till your HR interviews and everything are being taken by AI itself in this era. And how do we prepare for this is something that's the key. How do we get comfortable in front of PC giving him answers, and what sort of answer that PC is accepting? Understand one thing, हो सकता है when you are talking to a human, he may understand कि हाँ यार, अच्छा मैं इसका लॉजिक समझ गया हूँ, ठीक है, इस बंदे को आता है. But AI doesn't understand this. AI understands the absolute logic, the absolute logicability behind the code that you have written, or behind the things that you have written, or behind the things that you have spoken. He just understands one thing, क्या कि आपने उसको लॉजिक क्या दिया है. ही डजंट अंडरस्टैंड द इमोशन नाउ अ डेज. इस इन दिनों में वो इमोशन नहीं समझता, सिर्फ और सिर्फ आपका एब्सोल्यूट लॉजिक समझता है. I'll give you a rough idea around how much of the AI implementation is have happened. So
So I'll give you a shocking figure. So this has been researched by us. So 87% of the companies are using AI in their hiring. And AI in their hiring, I mean to say that, from your resume shortlisting to your technical interviews, non-technical interviews, how AI is changing the absolute nature of hiring itself. That is what I'm talking about. So 87%, understand it's a huge number. लोग रिज्यूमेस की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, लोग कैंडिडेट्स की तरफ देख ही नहीं रहे हैं. People are just going ahead and manually intervening on, they just have to put in their कि यार मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए. They put it on LinkedIn, they put it on Naukri, get the respective resume, scan it by ATS, and they send them the emails कि अपना mock schedule करा लो, and technical interview schedule kara lo, then your technical interview gets scheduled, and it has all been done by AI, results are being done by AI. The HR just have to call them and confirm their candidates, and then the rest of the salary negotiation happens. This is how automated the hiring industry is going to be in 2026. और ये होने नहीं वाला है, ये हो रहा है. That is actually happening. This is not the thing of future कि ये हो जाएगा या ऐसा होगा. Approximately 55-56% companies जो small tech companies हैं, these have already inculcated AI in their hiring processes, already inculcated. Okay, so even I would say 63% of the candidates have sat through AI run interviews in this era. Out of you, Abhi, I've just asked the question. People have just answered. Manish has answered, Son has answered, Kushal has answered, Aman has answered, Sandhya has answered. They have sat through AI interviews itself. So understand one thing कि अगर आप में ये परसेंटेज ट्रू है तो ओवरऑल वर्ल्डली ये परसेंटेज भी ट्रू है. 60 से 70% लोग आज की डेट में एआई इंटरव्यूज में बैठ चुके हैं, एंड द फ्यूचर इज गोइंग टू बी नियरली 95-96% इटसेल्फ. ये नियरली 95-96% होने वाला है कि आपको एआई इंटरव्यूज में ही बैठना है. कंपनीज विल नॉट बी गिविंग अ डैम. दे विल जस्ट बी पोस्टिंग डाउन a random LinkedIn post, or like Naukri पे they are going to post a job, and then you are going to apply to them, and probably you are going to get interviewed by AI itself. So there are few basic problems that will be coming across, जो 2020 में नहीं थी, and 2020 में अब there are multiple number of things that have changed eventually. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो 2020 में भी सेम थी, बट अभी 2026 में भी सेम है. The emphasis and everything, I'll put down, I'll give you a quick run through around all these things as well. So my question for you guys is, has everyone tried, किसी ना सबने ट्राई किया है trying to give some kind of a mock interview, or has some kind of used chat GPT, I would say, for that matter, for their I would say interview process. Hey chat GPT, can you take my interview on DSA? Hey chat GPT, can you take my interview on data analysis, or someone like, can you take some questions, or something like that? Has someone used it? किसी ने यूज किया कभी किसी टाइम पे? ओके, भव्य हैज यूज्ड इट. ओके, हसन हैज ओके, इंटरव्यू. ओके, देवांश हैज यूज्ड. ओके, वेरी गुड. ओके, so people are actually using it. That's good, बहुत अच्छी बात है. So if people are using it, that's good. You will be becoming slowly habitual of answering a machine rather than a human. You'll be able to understand what machine is meaning to, कि वो मशीन क्या काम करती है eventually, and how does it work, how does it function clearly, and understand one thing कि ये चीजें 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में नहीं आती है, या 1 या 2 या 3 इंटरव्यू देने में नहीं आती है. You have to be on your toes for at least 5-6 months. You should be able to understand. You have to give hundreds and hundreds of mocks in order to understand how machine thinks and how exactly it is evaluating. आप एक आंसर 10 तरीके से देंगे तो 10 तरह अलग से रिजल्ट आएंगे, एंड 10 अलग टाइप के आपको मार्क्स मिलेंगे. So you'll have to find the best possible balance between all of them. Okay, cool.
So as I was mentioning, in 2020, it was, primary screening usually was a resume, recruiter call, coding test. Abhi आप ये देखिए कि tech interviews in 2026 is much more about resume, recruiter call, live problem solving एक ही बार में हो जाता है. Like for example, once your resume gets shortlisted, you get a call by AI कि यार अपना book करवा लो, and then there is a live problem solving that happens on the interview processes itself. Okay. Then core skill being test आपका, if you can really solve the algorithmic active problems correctly, जहाँ पे humans वगैरह involved थे. But in 2026 I would say it's much more on the lines of कि how much of it can you make a machine understand, कि आप ये एक machine को कितना अच्छे से understand करवा पाते हो कि what logic that you have written. Okay. फिर असाइनमेंट्स कैसे करे हैं, लीड कोड में आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं, दीज वर अ लॉट ऑफ मेजर ऑफ द फोकस दैट वाज देयर अर्लियर. बट करंटली लाइक आई सेड, आपका अप्लाइड लॉजिक कितना है, अप्लाइड जजमेंट कितना है, आप कितना अपने रिज्यूमे को डिफेंड कर पाते हैं, हाउ मच ऑफ द रिज्यूमे दैट यू कैन गो अहेड एंड डिफेंड इट आउट. Like for example, if I've written, for example, like for example, Sohan might have used AI in his resume. Like for example, I have made a AI application using Lovable, or something like that. Blah blah blah. आपने लिख दिया. तो I would say, if AI starts asking you the question about Lovable, it's like you should be able to define आपका कैसा बना, क्या बना, कैसे, like how exactly things, how the architecture of the Lovable application should be, how exactly the databases should be defined, how exactly your project streamlining architecture is defined. You should be able to defend that. अगर वो defend नहीं कर पाओगे, AI is going to outright reject you in 2026 itself. पहले people were, I would say much more on the focused side on कि यार ये प्रॉब्लम के पैटर्न्स रिकॉल कर सकता है, कि इसके पास कितनी स्पीड है, इसके पास कितनी करेक्टनेस है. लाइक आई सेड, दिस हैज चेंज्ड एंटायरली. ये पूरा ही चेंज हो गया है. अब सिर्फ लाइक आई सेड, इट इज ability to explain, reason and defend choices in 2026, not the speed and recall value. क्योंकि speed and recall तो AI कर ही लेगा. All of you are being understood कि यार आप AI यूज करोगे जॉब में. अंडरस्टैंड वन थिंग, स्पीड एंड रिकॉल आज की डेट में पैरामीटर नहीं है टेस्ट का. टेस्ट का पैरामीटर इज मच मोर अबाउट कि बंदे ने AI से कोड तो लिखवा लिया, अब क्या ये कोड को डिफेंड कर सकता है, या फिर ये कोड के साथ रीजनिंग एबिलिटी दे सकता है या नहीं दे सकता. दैट इज द मेन क्वेश्चन. Everybody can go ahead and use Claude Opus 4.5, Claude, आप Fable use करिए. It is creating brilliant of the projects. But what makes the difference between a good engineer and a bad engineer, or I would say, a good front-end developer or a bad front-end developer, is the good front-end developer uses AI and he is able to define कि उस पर्टिकुलर कोड में क्या हो रहा है, एंड बैड वन will never be able to define क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है, उसको बेसिक्स क्लियर नहीं है. अगर आप अपने जो आपने बनाया है, like whatever that you made, whatever that you've done, is if you're able to defend that, that is the hiring crux of 2026 is particular point of time. Hiring volume definitely have shrunk down in 2026. Why? Like I said, AI का इतना implication है, इतना heavy impact है कि one person is able to do a job of probably 100 people आज की डेट में. And seeing that, if you have noted down, if you're probably seeing TCS or Capgemini or Wipro के trends, their profit margins are significantly increasing. You can see, आप जाके अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप टेक की नॉलेज रखते हैं, their profit margins increases just because of implications of AI itself. So that does not mean कि आपको जॉब नहीं मिलेगा. That means you have to be smarter than everyone to get the jobs that are out there. You have to be the smarter one. You have to be the smarter one in the room. You have to learn how to defend yourself in front of AI, in front of the person who is interviewing you. That means exactly the same. Okay. I would say last thing that I would want to focus on is, soft skills itself.
तो आई से इट इन एवरी वेबिनार कि आज की डेट में इट डज नॉट मैटर हाउ वेल यू आर कोडिंग, हाउ वेल यू आर prepared for a coding round. It does not matter if you cannot speak clearly. अगर आपके पास, ट्रस्ट मी, इवन आई आई वाज देयर 4 years बैक, 3 years बैक, इफ यू वुड हैव सेड कि आप एड्रेस कर लो 300 लोगों को, 400 लोगों को इन अ वेबिनार हॉल और सेमिनार हॉल, आई वुडंट हैव बीन एबल टू. But it's a continuous learning progress and continuous learning process that has helped me. Soft skills की वेटेज ज्यादा हो गई है at the time of AI, because आपको समझने के लिए सामने पर्सन नहीं है. There is a machine that is understanding you. The only language that a person is able to understand is pure English itself. The AI is able to understand is pure English itself. तो AI, जब तक आप if your communication and everything is not good, the probably the AI isn't will not be able to understand, and AI will outrightly reject you. So people, those who are comfortable in Hindi, I'll speak to you at the end of the PPT itself. मैं आपसे अलग से बात करूंगा कि how do you have to prepare, how do you have to leverage our platform to improve your communication, improve the correctness, improve your grammar, how you can use our platform to do it. I'll just give you a demo as well कि आप कैसे use कर सकते हैं उसको. Okay, so understand one thing. अगर आप इसका क्रक्स निकालेंगे, सारी चीजों का क्रक्स निकालोगे, all it comes down to two things. दो चीजों पे आता है. One is you should be aware of the code that AI is writing or you are writing. Second, your explanation has got to be absolutely wonderful. और अगर ये दो चीजें नहीं हैं, गेटिंग हायर्ड इन 2026 extremely difficult, trust me. Why am I saying this is कि behind every job there are thousands of people out there. आप outshine कैसे करेंगे? How exactly are you going to outshine them? There are only two ways to do it. One is to have very solid foundations of programming and being able to understand your core, I would say, technical know-hows and DSA itself. आपको वो चीजें आनी चाहिए. Second is your communication has got to be very strong. बहुत strong communication चाहिए. Otherwise, you'll not be able to communicate with the other person who's sitting on the other side, let it be AI or a real person who is interviewing itself. आज की डेट में लोगों के पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. लाइक पीपल हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स. हिल से कि चलो यार ये तो अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट वाले को इंटरव्यू करते हैं. इट्स नॉट 2020 एनीमोर कि देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैंडिडेट. देयर आर प्लेथोरा ऑफ कैंडिडेट्स दैट आर आउट देयर. And if you would want to nail an interview, this is the only chance that you might be getting as of 2026. यही चीट शीट है कि आपके लॉजिकेबिलिटी अच्छी हो एंड आपके सॉफ्ट स्किल बहुत ही अच्छे हो. दैट इज हाउ यू कैन गेट योर थिंग्स डन. ओके, सो आई वुड से व्हाट एग्जैक्टली कैन यू डू. आप आज की डेट में क्या कर सकते हैं? आप अपनी चीजें कैसे बेटर कर सकते हैं? हाउ एग्जैक्टली कैन यू स्ट्रेंथन योर इंटरव्यू पार्ट स्पेसिफिकली इन 2026? ठीक है, we'll quickly discuss this. I'll not take more than 10 minutes, guys. Just hold on. 10 से 15 मिनट लूंगा, then I'll take up your questions and all that. उसमें मजा आएगा आपको. तो we'll be taking up your questions itself. तो नितिन is saying I'm practicing English speaking with ChatGPT. Very good यार, बहुत अच्छी बात है. That is the smartest use of AI. I would say creating meme templates and all that, वो सब बाद में कर सकते हैं एंड उसके लिए सारी जिंदगी पड़ी है, ट्रस्ट मी. बट एज ऑफ 2026 इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. आई एम नॉट गेटिंग यू, एवरी सिंगल डे देयर आर न्यू थिंग्स दैट आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड. लास्ट वेबिनार जो मैंने लिया था, आई वाज सिटिंग इन एन एआई वर्कशॉप. आई वाज लर्निंग GraphQL, आई वाज लर्निंग कि लवेबल का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, रेपलेट का आर्किटेक्चर इवेंचुअली कैसे काम करता है, हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर वर्किंग ऑन अ डीपर एंड. ऊपर से तो पता था, बट ऑन अ डीपर एंड हाउ एग्जैक्टली दीज थिंग्स आर वर्किंग,
what is GraphQL, how exactly agents are interacting with each other. And trust me, the technology is changing like anything. आज की डेट में आई बिलीव सबने ये सुना होगा फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर. Somebody might have heard of this term. आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है, काफी ट्रेंड चल रहा है. सबने सुना होगा कुछ ना कभी सुना होगा. एनीवन, if you might have heard, forward deployed engineer is the term. Okay, so Hassan Hazard. Okay, cool. तो देखो है कुछ भी नहीं. I'll be very honest. You know, if you are between 0 to 3 years of work experience, for example, I'll just give you an example. 0 to 3 years of work experience वाले बंदे को अगर मैं Gen AI का eventually 6-7 months 8 months उसको पढ़ा दूं, he will become a forward deployed engineer. That is the only thing. Like, that is a fancy term that has come across. But agar if I'm going to teach and make him practice a Gen AI curriculum entirely end to end, that becomes a forward deployed engineer जिसको already engineering तो आती थी, but now he's able to do the same task at 10x of the speed or 100x of the speed that he was doing earlier, and handling clients side by side parallelly on a जो भी प्रोजेक्ट पे वो डिप्लॉय हुआ है. मतलब वन टीम पर्सन इज समथिंग दैट यू कैन से कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर है, कि वो क्लाइंट्स को भी इंटरेक्ट कर रहा है, वो बिल्ड भी कर रहा है, वो उसका प्रोजेक्ट भी बना रहा है, उसके प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस भी कर रहा है. दैट इज नथिंग बट फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर. तो आज की डेट में पीपल आर एक्सेप्टिंग द सिमिलर लेवल ऑफ फ्लुएंसी फ्रॉम यू गाइस एज वेल. आज की डेट में आई एम नॉट सेइंग कि 0-3 years वाले एक्सपीरियंस वालों के स्किल्स आप मैच करिए. नो, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको एआई टूल्स की इतनी फ्लुएंसी हो कि आप अगर एक like if I give you the task, for example, in the morning, by the end of the day that task should be completed without errors. That is bare minimum understanding of AI tools that you have to get. इतना आना चाहिए आपको आज की डेट में. This is 2026 freshers की reality. How can somebody tell me if people are using Claude Fable 5? Like, I know it's expensive, थोड़ा expensive end पे है. It's like people have did people try? किसी ने try किया Fable 5 और Codex for or Cursor for that matter? I would say Grok use किया हो किसी ने? Okay, people have used. Okay. So in 2026 याद रखो कि हमारी AI टूल्स की फ्लुएंसी होनी चाहिए, एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ यूसेज किसकी, कि हम मतलब AI टूल्स को कैसे यूज कर रहे हैं, क्लॉड, हम GPT वगैरह इसको कैसे यूज कर पाए. ऑन टॉप ऑफ इट, हाउ टू हैंडल AI टूल्स एज वेल. AI टूल आई मीन टू से कि मॉक इंटरव्यूअर आपके सामने अगर AI आ जाए तो उसको हैंडल कैसे करना है, वो भी एक टास्क है. अगर AI टूल्स के AI ATS के थ्रू आपका रिज्यूमे जा रहा है, उस चीज को कैसे यूज करना है, दैट इज आल्सो फॉलोइंग अंडर दिस AI टूल इन्फ्लुएंसी. if you are doing both of them, I would say getting hired in 2026 बहुत ही आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स वेरी 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 इजी. ठीक है. Second, I would say do a lot of projects and portfolio work in 2026 itself. And 2026 is much more like गए वो दिन के जहां पे आप अपनी प्रोग्रेस छुपा के रखते थे. Long gone are those days. छोड़ दो उसको आप. These days have gone past. These days have gone by. वो चले गए हैं. And now these days are not going to be the one who will be responsible for getting you hired. I would say for every project that you are making, or put it in your portfolio and post it, blood it on LinkedIn, GitHub, Twitter. आपको जहां पोस्ट करना है, टैग द कंपनीज. आप कंपनीज टैग करो कि मैंने ये बनाया है, कैन एवरीवन सी दिस. आज की डेट में गेटिंग नोटिस्ड is the new way of hiring in 2026 itself.
आई विल शेयर, आगे स्लाइड भी आ रही है कि मैं आपको एक बहुत ही अब्सर्ड आइडियाज़ भी दे दूँगा अभी कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, in order to attract companies or, to try something differently, because I would want each and everyone, those who are listening to me, to get hired. Like there are 80 odd candidates here. So I would want everyone to get hired, one or the other way. तो हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा, आई वुड से, ऑर्थोडॉक्स हो या अनऑर्थोडॉक्स हो, तो बट आई वुड से, इफ यू फॉलो सम ऑफ माय एडवाइसेस, प्रोबेबली इट कैन रियली 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 हेल्प यू build a strong foundation, plus it can get you hired as well. Okay, so third is DSA preparation. So DSA still matters, I would say. Like I said, I would keep core patterns to same ही है, but you should much more be on the problem solving and an explanation and then trade off discussions. जैसे for example, मैं बोलूँ कि why, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ XYZ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो रही है XYZ एल्गोरिदम से. सो AI probably or the interviewer will not be asking कि आपने ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये XYZ एल्गोरिदम से सॉल्व क्यों करी. The interview is going to ask this statement कि यार ये XYZ प्रॉब्लम से तो आपने सॉल्व करी है, कैन यू सॉल्व विद एन ABC एल्गोरिदम? If yes, how? If not, why not? This is the kind of trade-off discussions that you're going to have with AI or with the real person itself. ये टाइप के डिस्कशंस होंगे आपके कि आपके कोर पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि लाइक आई सेड 2026 इज नॉट अबाउट कि आप बेस से कितना कोड आप ऊपर तक लेके जाते हैं. 26 इज ऑल अबाउट कि आप जो AI से कोड लिखवा रहे हैं क्या आप वो जज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेसिक काम नहीं रह गया है. बेसिक काम अब सारा का सारा ऑटोमेशन पे चला गया है. ऑल दे नीड इज अ पर्सन हु रियली अंडरस्टैंड्स व्हाट ही इज डूइंग विद AI. वो AI के साथ कर क्या रहा है, वो फेबल के साथ कर क्या रहा है, वो मैनस के साथ कर क्या रहा है, वो कोडेक्स के साथ क्या कर रहा है, वो ग्रॉक से क्या कोड लिखवा रहा है, जो लिखवा रहा है क्या उसको समझ भी आ रहा है या एवं ही कुछ भी लिखवा के बस पोस्ट करी जा रहा है या डिप्लॉय करी जा रहा है. Why exactly is this happening? है ना? So DSA, I would say, still very very important for laying down your strong foundations, but the evaluation of DSA is changing more on the logical end rather than on the pattern recognition side. वो थोड़ा change हो रहा है. Fourth is assessment formats. I would say many interviews are now live problem solving, validation and defense of answers. And what exactly you should be doing is practice speaking while coding. Means you should be able to say कि आप ये कोड कर क्यों रहे हैं. Why exactly? Like I said, defensibility of the code और ये सारे, I think this is getting repeated all over again. So it's absolutely the same thing. Conceptual depth आपको चाहिए, strengthening basics like data structures, OS, DBMS, networking, system thinking, system design is something that you got to have. क्योंकि like I said, बेसिक स्ट्रक्चर्स आपके AI क्रिएट कर देगा, बट आपको लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई one second, sorry, just a second, yeah, cool. So basic structure तो आपके AI क्रिएट कर ही देगा, but do we really have a good database management systems in place? Do we have really strong databases in place? Do we really have defined databases in place? Can we really run queries on your databases itself? वो OS के साथ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ये बेसिक नॉलेज आनी चाहिए. कॉन्सेप्चुअल डेप्थ आपकी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए in 2026 itself. Each and everything will be mattering. 6th and 7th is, I would say, I'll club it all. And soft skill and company targeting is is basically, like I said, की importance है soft skill की. अभी मैंने आपको बताया कि आपको interact करने के लिए and explanation के लिए you need to have good soft skills. And if you're targeting a particular company, उसके according भी soft skill change होते हैं. I'll tell you how to do both of these things. I'll say almost all these things on our platform itself, कि आप ये सारी की सारी चीजें आप ये एक जगह पे कैसे कर सकते हैं, ये कैसे मैनेज कर सकते हैं. I'll just give you a quick overview around this as well. Okay.
So like I said, I'll give you some absurd ideas as well of 2026. अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट भी कर सकता है. So that could be, the moment of the day itself. तो स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर लो इसको. ठीक है. So I would say कि in 2026, Gen Zs are really changing the way, they are getting hired and how they're behaving at the workplaces also. So it's actually changing. So even we would want कि यार हमारी कोई, लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड अपॉन, तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके हमको दे दे, एंड वी वुड वांट टू हायर दैट पर्टिकुलर पर्सन बेस्ड ऑन दैट एज वेल. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, like absurd ideas prep, like I said, कि लाइव स्ट्रीम योरसेल्फ डिबगिंग रियल बग्स, कि आप अपने आप को लाइव स्ट्रीम करो ऑन लिंक्डइन प्लेटफॉर्म और यूट्यूब इटसेल्फ, कि आप एक्चुअली में, लाइक फॉर एग्जांपल आपको पेटीएम में हायर होना है, या फिर आपने फॉर एग्जांपल आपने रेजर पे में हायर होना है, या फिर किसी भी नए टेक स्टार्टअप में हायर करना है, आपने उसमें कोई बग पकड़ लिया, अब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो अपने आप को कि यार मैं ये बग सॉल्व कर रहा हूँ, एंड टैगिंग दोस पर्टिकुलर कंपनीज इटसेल्फ. दैट हैज एक्चुअली वर्कड. मतलब प्रोमिनेंट नहीं है वो इंडिया में, बट यूएस में इट रियली 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 वर्क्स टू अट्रैक्ट द अटेंशन of the particular founder, or the HRs itself of that particular company itself. ठीक है. सेकेंड इज पब्लिशिंग अवे प्रॉम्प्ट हिस्ट्री. तो बहुत लोगों को नहीं पता कि प्रॉम्प्ट क्या होता है. सो आई विल जस्ट गिव यू, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक टू एआई और टॉक टू, लाइक फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी को बोला कि हे चैट जीपीटी हाउ आर यू, सो दैट इज वन प्रॉम्प्ट. वो एक प्रॉम्प्ट हो गया. हे चैट जीपीटी कैन यू क्रिएट अ पीपीटी फॉर मी, दैट इज सेकंड प्रॉम्प्ट फॉर यू. ठीक है. तो आपने वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल यू मेड अ प्रोजेक्ट, सो आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किन किन प्रॉम्प्टिंग से गो थ्रू कराया कि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चलने लगा. सो दैट रियली शोज कि वो कितना मेच्योर ली आप एक्चुअली मशीन या एआई से बात करते हैं. दैट डेमोन्स्ट्रेट योर एआई लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉम्प्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी. ऑल्सो प्रूफ ऑफ योर एबिलिटी टू गाइड एआई इफेक्टिवली. ये बहुत अच्छे से काम करता है इन 2026. दैट रियली वर्क्स आउट. This is something that are not written randomly. These are typical cases. आप ये cases देखना, like just go ahead and search it on YouTube. मैंने search करे हैं YouTube पे. I spent nearly an hour finding these absurd ideas. So these may be sounding absurd, but actually people have gotten hired through them. ये हुआ है. And I think 2026 में attention grab करने के लिए, अगर आपको बिना अपना resume दिखाए, या फिर आप प्रोबेबली जस्ट वन कॉन्वर्सेशन एंड गेटिंग हायर्ड सॉर्ट ऑफ आपने चीजें करनी है, तो आई थिंक 2026 में थोड़ा सा अब्सर्डली आपको बिहेव करना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा यू विल हैव टू गेन दैट कॉन्फिडेंस कि यार आई कैन डू दिस, कि मतलब मैं थोड़ा सा चीजें चेंज करना चाहता हूँ और मैं करूंगा अपने लिए बाय डूइंग समथिंग डिफरेंटली. Understand one thing, everybody is applying to job, everybody is appearing for the interviews. What are you going to do differently? कैसे करोगे? What are you going to do differently that is going to make a lot of difference? कैसे चलेगा काम, है ना? Third is, you can show off कि मैंने like writing in public. Like I said, LinkedIn पे आप अपने projects को दिखा सकते हो. You can post it on Instagram, you can post it on probably X, which is Twitter. तो आप Twitter पे post करिए, GitHub पे post करिए कि what exactly are you doing, or write blogs about it. तो थोड़ा सा अपना public perception बनाइए कि you're trying something, you're failing something, or you're trying something, you're building up something, and something has been successfully built. बताओ उसको. Okay, so your obsession towards writing should be there a little in 2026. ये थोड़ा सा होना चाहिए. अब बहुत लोगों को लग रहा होगा सर इतना कुछ कैसे करें, how do we do such good such a lot of things, ये तो बहुत ज़्यादा heavy हैं. So I do understand that. मैं वो बात समझता हूँ, and I truly get it and truly understand कि यार ये चीज़ें difficult होती हैं, and these things are actually very very very
टफ टू इम्प्लीमेंट एंड बहुत करेज भी लगता है इन सब चीज़ों को करने का। बट द थिंग इज, हायर होना है ना 2026 में, तो और जल्दी होना है। आई वुड से कि एप्लीकेशन के ज़रिए जाओगे तो थोड़ा लेट हो जाओगे, ये सब चीज़ें करोगे प्रोबेबली आई वुड से जहाँ पे आपको 6 मंथ्स लगने थे, यहाँ पे आपको 1 1 1/2 2 मंथ्स में आप कर सकते हैं फॉर श्योर। ठीक है? So so these are some things that you can possibly do as of 2026. If you, again stating, if you want to take up a screenshot, you can take up a screenshot of this as well, so that you understand हम चीजें कैसे कर रहे हैं. So there are a lot of things other as well. तो मैं थोड़ा सा scroll कर रहा हूँ. So if you want to take the screenshot of this first page, you can take it now. I'll give you 3 seconds. You can take a screenshot and then उसके बाद मैं scroll करूँगा. Okay. So अगर आप दोबारा से मैं कर रहा हूँ, you can go ahead and do that. Okay. So one thing that has again caught my attention is cold DM a founder with a 2-minute or 3-minute Loom video fixing a bug on their live site. ठीक है, like I said कि ये वाली चीज I can count at least 1,000 केसेस, 1000 केसेस, 2000 केसेस होंगे कि जहां से बंदा हायर हुआ है, जहां से पर्सन हैज गॉटन, लिटरली हैज गॉटन हायर्ड if person has done this or sent him a video ki yaar, your website has had this particular bug and I fixed it, and here is the updated code, you can use it for your website and just use it. मतलब आप use कर लो and let me know if there are any openings if I can get hired, and your company will be very excited to work. ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक एनीथिंग. 100% कॉल तो आपको आएगा ही आएगा वापस, बट ऑन टॉप ऑफ इट द चांसेस ऑफ यू गेटिंग हायर्ड, यू बिकम देयर फर्स्ट प्रायोरिटी कि यार ये बंदे को चीज समझ है, ये बंदे को मेरे प्रॉब्लम फिक्स करना आता है, मतलब ये मेरे काम का है. ऑटोमेटिकली यू बिकम देयर फर्स्ट प्रायोरिटी टू गेट हायर्ड, ऑटोमेटिकली. एंड इट हैज हैपेंड 1,000 टाइम्स इन द इंडस्ट्री, ट्रस्ट मी. आप YouTube पे जाके सर्च करिए कि absurd ideas to get hired in 2026, you'll find plethora of them, बहुत सारी मिलेंगे. एंड दिस वन इज बीइंग मतलब नंबर 1 ऑन द प्लेटफॉर्म. ये नंबर 1 है, मतलब कि आप ये कोल्ड डीएम करके और उसका बग फिक्स करके इवेंचुअली यू कैन सेंड इट अक्रॉस इन 2026. दैट वर्क्स लाइक क्रेजी. ठीक है. So turn your placement preparation into a public leaderboard and tracker. And so understand one thing ki, like I said, 2026 is all about building in public. तो 2026 में आपको अपनी प्रिपरेशन बतानी पड़ेगी कि यार आज मैं एआई से इंटरव्यू दे रहा था, मैं यहाँ पे फेल हो गया. आज मैं अपना रिज्यूमे बना रहा था तो मुझे एआई ने ये वाली चीजें बताई जो मेरे रिज्यूमे में मिसिंग थी. लोगों को बताओ कि मैं अपने पे काम कर रहा हूँ. आई एम रियली वर्किंग ऑन माई सेल्फ. एंड आई डू अंडरस्टैंड समटाइम्स इट मे फील पाइल ऑन, समटाइम्स इट मे फील कि यार ये ज़्यादा नहीं हो रहा, कि मतलब एम आई नॉट पोस्टिंग मच. अंडरस्टैंड वन थिंग, nobody cares until you have a job. Everybody will care, everybody will make you a reason कि यार सुमंत ने भी तो किया था, फैजान ने भी तो किया था, अंजलि ने भी तो किया था, सोहन ने भी तो किया था, हसन ने भी तो किया था, he has posted and he has gotten job, let me do it as well. तो आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से ये चीजें निकल जाएंगी. एंड जैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, you become an example. You become an example for the people, those who are pulling your leg down. Or hoga. And trust me, that happens. And I have seen people doing it. I have seen people getting results through these things. I have seen people getting a lot of interview opportunities just by doing these activities on LinkedIn itself, building in public. बहुत सारे लोग हैं, थोड़े लोग नहीं, अब बहुत सारे लोग हैं इवेंचुअली. ठीक है. So what hasn't changed in 20, like I said, 2026 में and 2020 में कुछ चीजें हैं जो सेम रह गई हैं. Eventually fundamentals on problem solving that have remained the same. Like I said, DSA remains the same.
understanding algorithms, data structures, computational thinking is still the same. You have to write a clean and readable code, that still remains the same. कम्युनिकेशन रिमेन्स द सेम, कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना ही चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है. देयर इज नो इफ एंड बट व्हेन इट कम्स डाउन टू कम्युनिकेशन इटसेल्फ. So I would say, how do you have to prepare yourself? I'll just quickly skip this slide. इसके अगले slide में है ही कि you know how do we have tools to help you prepare for your interviews itself. So आप ये देखिए यहाँ पे कि we have for projects, for AI tool fluency, for DSA preparation, assessments, conceptual dev, soft skills, resume preparation, company targeting, इन सब चीज के लिए we have the required dashboard itself. तो जो 2026 की hiring requirements है उसी के according ही हमने we have created a dashboard for ourselves that I'll just give you a quick demo on. Just give me a moment, guys. I'm just logging in on the dashboard itself so that I can give you the respective access. Just a second. Just give me a second. I'm just signing in. Just give me hold on for 10 seconds. Okay. Yeah, cool. Guys, can you see my screen? Can you see my screen, everyone? I've refreshed my screen. I was presenting a new one. Is everyone able to see my screen? Yes or no? In the chats, please. In the chats? Okay. Okay. Cool. ठीक है. So as I was saying, you know, we have AI tools, you know, that are specifically used for helping you out in your 2026 hiring itself. The first one being, you know, the tech interviewer itself. So like I said, कि मैं first, you know, 15 minutes में I was talking about कि यार, you know, you have to get familiar with कि AI आपकी बात कैसे समझता है. So how does an AI understands your languages? How does AI understands your tone? How does AI understands your pauses? How does AI understand your logics that you are explaining it to them? So we have created an AI tech interview, you know, that you can go ahead and probably use. And आपको कुछ भी use करना है, like for example, if you have unlimited attempts for it, तो आप जाके जितनी बार मर्जी, आज एक दिन में 1000 बार भी attempt देना है, you have no restriction to do it. You can attempt it 1000 times in a day itself if you want to improve. Absolutely fine, no problem. Just click on attempt interview now and you'll be able to attend the interview room. आपको बस अपनी चीजें सारी की सारी चीजें आपको ट्राई करता है. आपके कोडिंग राउंड्स, यू नो, रियलिस्टिक कोडिंग राउंड देगा, आपको एआई इवैल्यूएशन देगा, कन्वर्सेशनल कोच है, रोल टारगेटिंग प्रैक्टिस है, टारगेट आपकी प्रोग्रेस, आप आपके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, आप जितने मर्जी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. मतलब अगर if you just go ahead and visit the platform itself. So by the way, I'll give you the link of this platform. You can try it for yourself. आप अपने साथ भी try कर सकते हैं. You have one मतलब आप if you want to give it a go, you can give it a go as well. The link is theskillions.tech. You can go and register. तो register करके आपको एक डेमो एक चांस मिल जाएगा. You can go ahead and take up the demo for this particular platform as well. ठीक है. So this is specifically for you know, writing down on the code and explaining AI why you have done it and why exactly. तो आपको इस particular चीज में सारे के सारे you know, like whatever that you're writing, आपसे वो लॉजिक्स पूछेगा, आपके लॉजिक्स करेक्ट होंगे उसके बेसिस पे मार्क्स देगा, आपके जितनी एक्सप्लेनेशंस है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देगा. तो आप लास्ट में आपका रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा बहुत अच्छा सा, दैट यू कैन ऑल्सो पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन. लाइक आई सेड कि मैंने आपको अभी बताया कि यू हैव टू बिल्ड इन पब्लिक फॉर योरसेल्फ. तो आपको बहुत ही अच्छा सा आपको रिपोर्ट कार्ड बना के देगा एट द एंड ऑफ द डे. आई कैन नॉट टेक इट बिकॉज अभी मैं आपके साथ कॉल पे हूँ. अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा. सो बहुत अच्छा सा रिपोर्ट कार्ड देगा. अब यू कैन पोस्ट इट लिंक्डइन एंड यू नो, यू कैन टेल एवरीवन कि यार मैं ये ट्राई कर रहा था एंड दिस व्हाट आई कम अक्रॉस, मैंने इसका इंटरव्यू दिया, अभी मेरे मार्क्स 10 है, बट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीक, आई एम प्रिपेयरिंग वेल.
तो नेक्स्ट वीक आई ट्राई टू अचीव 40 मार्क्स, तो मैं ट्राई करूंगा. So that's how you build in public, and that's how you gain confidence. Okay. Second, for the people, those who are especially weak in English, we have designed this tool specifically for you guys. ठीक है, आप ये communication coach है, that is mock interviews, and this is HR interview specific that we have made. So this is specifically judging you based on how you speak, आपकी टोनालिटी क्या है, आपकी ग्रामर क्या है, आप कैसे यूज करते हैं. एंड लाइक आई सेड, यू विल हैव टू टारगेट अ स्पेसिफिक कंपनी. तो आपको बस यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग हियर. अपलोड रिज्यूमे, यू वांट टू गो फॉर एचआर राउंड, यू वांट टू गो फॉर बिहेवियरल राउंड. इफ यू सिलेक्ट एनी ऑफ द कंपनी, आप कुछ भी कंपनी, अगर आपने कुछ अदर कंपनीज भी हैं, यू कैन जस्ट राइट डाउन द नेम. फॉर एग्जांपल टीसीएस, आपने वो किया, आपको कौन से रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कर रहे हैं, जस्ट पोस्ट डाउन. So what this does is, जहाँ आपने ये डाली, तो it scrapes all the questions over the internet. आपने कोई नहीं डाला, उसके रोल डाले, तो scrapes all the questions की जो previously year आए थे, या previous years आए थे, या फिर जो सबसे prominent questions हैं वो आए थे. जैसे आप इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, it will take you to conversational rounds, जहाँ पे आप conversation करते हैं AI से again, and it judges you purely based on your English tone and your grammar itself. आपके ग्रामर जज करके आपको बताएगा कि कौन से एरियाज आपके वीक हैं. एंड अगेन, you have unlimited attempts for this as well when you enroll into the program, by the way. So when you enroll into the program, you have unlimited attempts for this as well. आप जितना चाहिए उतना यूज कर सकते हैं. दिन में 1000 देना चाहते हैं 1000 दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. We want your improvement. We are not capping any of the things. आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हैं, no problem. Okay. Third one, like I said, third use of AI was for what? It was for your ATS resume scores itself. तो कुछ नहीं करना आपको, like you just have to upload your resumes and you have to select your target role. You have to, if you want, like आपको for example, आप हर एक जॉब रोल अलग है, हर एक जॉब रोल की जेडी अलग होती है, हर एक जॉब रोल की स्पेशलाइज और स्पेसिफिकेशंस अलग हैं. Just upload your resume here. I'll just try it out. One second. If I have a resume in place, one second. Okay, cool. I have some resume. Okay, PDF to paste a PDF text. Not sure if I have one. PDF. Okay, I have got one. Okay. Cool. Like for example, I've named डाला, मैंने target बोला data analyst. Job description अभी है नहीं, तो मैंने I've just clicked on analyze your resume. तो आपको बताएगा needs work, confidence high, your weighted scorecard is ready. Overall आपको ये 48 need major improvement, confidence medium, red flags, आपको सारी की सारी चीज़ें बताएगा. स्किल्स ब्रेकडाउन बताएगा, एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस, फॉर्मेटिंग, आपका क्वांटिफाइड मैट्रिसेस, ओवरऑल रेलेवेंस. नीचे आपके स्किल गैप एनालिसिस आपका पूरा का पूरा बताएगा कि यहाँ पास मशीन लर्निंग है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, डेटा क्लीनिंग है, ये नहीं है. एक्शनेबल इनसाइट्स बताएगा, और नीचे रीराइट्स भी खुद से देगा. लाइक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अपना ये कॉपी पेस्ट करो और just go ahead and post it in your doc and you are absolutely done. And अगर आप यहाँ पे JD भी डाल देते हो तो it will change your entire copyable content according to the JD that you have posted. सारी चीजें बताएगा आपको, ठीक है. तो हमने we have worked in such a depth कि in 2026 nobody gets unhired. मतलब आप हमारी मदद के बगैर भी hire हो सकते हैं. That is what the platform looks like. Okay. The fourth one is, obviously, आपके LinkedIn को भी rework चाहिए होता ही है, तो you just have to input your LinkedIn profile and just fetch and analyze and you're good to go. Absolutely fine. तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपना LinkedIn डालना है, you're good to go, you're done with everything. Okay. Fifth one is very simple again. So it is job scraper and tracker. तो a lot of you might be having trouble कि बहुत लोगों को इस particular चीज़ का
ट्रबल होता है कि यार मैं इतने सारे प्लेटफॉर्म को नहीं देख सकता, मैं लिंक्डइन नहीं देख सकता, मैं नौकरी नहीं देख सकता, मैं गूगल जॉब्स नहीं देख सकता, कट शॉट नहीं देख सकता, फाउंडेड नहीं देख सकता, हाइरिस नहीं देख सकता, मॉन्स्टर नहीं देख सकता, मैं कितने प्लेटफॉर्म देखूं एक पर्टिकुलर चीज के लिए? हाउ हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स डू आई रन? So you have to do nothing, very simple. Again, we're very simple on the platform. आप अपनी फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड डेवलप इंजीनियर डालिए, आप फॉर इट्स बैंगलोर सिलेक्टेड है, चलो बैंगलोर लगे रहने दो, तो फुल टाइम जॉब्स एंड डेट पोस्टेड फॉर एग्जांपल पास्ट वीक, जस्ट एक्सपीरियंस लेवल 0 to 2 years, एनी आई वुड से, जो अगर आपने कुछ इसमें से ऐड करने हैं तो आप जावा कर लीजिए, कुबरनेटिस फिग्मा, आपने कुछ भी डालना है इसमें आप अपना एडिशनल स्किल्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो लाइक कंपनी आपने CTC रेंज सेलेक्ट कर लिया, स्टार्टअप, MNC, प्रोडक्ट बेस, आपने कुछ भी सेलेक्ट करा, कंपनी भी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 11 to 50, 51 to 200, सो ड्रीम कंपनीज जो भी है, आप यू जस्ट हैव टू, जॉब बोर्ड्स में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जस्ट गो एंड सर्च फॉर जॉब, इट विल टेल यू द नंबर ऑफ जॉब्स दैट आर आउट हेयर। तो यहाँ पे जो आपने जो भी कंपनी साइज वगैरह लगाया, जो भी आपने फिल्टर लगाया हुआ है, वो सारे के सारे टाइप के आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिखा देगा। इफ देयर आर एनी पोस्टेड विद इन लास्ट 24 आवर्स आपको दिखा देगा यहाँ पे। That is how advanced the platform would be looking like if you're enrolling here. तो काफ़ी एडवांस बनाया हमने, we have made it as per 2026 norms. तो काफ़ी रिसर्च लगा है, काफ़ी चीज़ें, we have seen multiple number of big brands that are out there. Like I said, it has scraped all the opportunities, and when you just click on apply now, it will take you to the apply now sections itself. तो यहाँ पे it has scraped off the top opportunities that are between 8 to 8 LP and requiring your all the things that are out there, ठीक है। React TypeScript Node.js आपने यहाँ भी ये सेलेक्ट किया होगा, React TypeScript Node.js यहाँ पे वही आ रहा है, ठीक है। New good match, LinkedIn good match, Founded good match. तो all the platforms are being managed here. तो LinkedIn से आपको देखना है, नौकरी पे देखना है, गूगल जॉब्स पे नहीं है, कट शॉट पे उसको मिली, इंडीड पे मिली, जो लास्ट 24 आवर्स में पोस्टेड है, ठीक है। हेंस आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट एडवांस प्लेटफॉर्म्स दैट आर आउट देयर इन एजुकेशन सेक्टर हमारे पास है, हमारे से आई डोंट थिंक सो देयर इज अ बेटर प्लेटफॉर्म देन अस in the entire education phenomena itself. Okay. The second one is, you, as I said, you also require, conceptual knowledge and in-depth knowledge of, what AI also understands it. ठीक है, तो आपको कुछ भी, like for example, if you require any sort of help, I would say any requirement or any clarity on a particular topic, कुछ भी नहीं है, बहुत ही simple है, like you just have to just, I would say, select your topic. आपको किस topic पे select करना है? Like for example, I will be telling you, please teach me on recursion. Recursion, ठीक है, I've just written recursion, ठीक है। तो excellent choice. Recursion is called itself which programming language. आप programming language choose करो. For example, I choose Python, ठीक है, Python पे select किया मैंने, तो अब मुझे अपना लेवल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आई एम अ कंप्लीट बिगिनर, मुझे नहीं आता कुछ, तो जस्ट हैव टू टाइप, तो इट विल जस्ट गिव यू सम ऑफ द थ्योरीज, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इट डज इज कि एआई ट्यूटर ऐसा नहीं है कि इट विल डंप यू विद द एंटायर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन it leaves you on your own. No, it doesn't do it. It's very smart. It understands you are a beginner. कुछ नहीं करना आपको. It will divide the topic in very, 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 very micro topics and makes the learnings very interactive. तो बहुत कुछ very easy. Like for example, आपने बोला कि micro topic में core concept, base and recursive case आपको ये देगा, notes देगा, base case बताएगा, recursive case बताएगा, flow chart बताएगा आपको, real world example देगा, coding का example देगा छोटा सा आपको, and अंडरस्टैंड वन थिंग, जस्ट आपको एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही है, लाइक इफ योर क्वेश्चंस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देन इट विल मूव ऑन टू नेक्स्ट माइक्रो टॉपिक, अदरवाइज इट विल नॉट मूव। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल हिम ए, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट क्वाइट, इट विल इज सेइंग इट्स रॉन्ग आंसर। फॉर एग्जांपल, इफ आई सेड बी, तो करेक्ट,
तो अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मेरे से, मतलब टिल द टाइम आई एम ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद माय अंडरस्टैंडिंग, प्रोबेबली अगर मैं इसका पहली बार में ही एक बार में जवाब दे देता तो इट वुड मूव मी टू द नेक्स्ट माइक्रो टॉपिक, बट इट इज नॉट मूविंग मी, इट इज स्टिल मेकिंग श्योर कि इसको समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो लेट्स सपोज आई चूज सी, तो अगर ये करेक्ट है तो देन इट विल आस्क मी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो जो जब तक इसको सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाते, इट विल नॉट बी मूविंग मी टू द नेक्स्ट माइक्रो टॉपिक। दैट्स हाउ इलैबोरेटिव द बॉट इज, द इलैबोरेटिव द ट्यूटर इज, ये इतना इलैबोरेटिव है। सो again it has been trained on more than 100 topics I would say as of now, और भी better train कर रहे हैं हम इसको, and it is still getting trained, it is still getting you know all the quizzes, इसको हम सारे mock interview के questions quizzes से train करते हैं eventually, and that's how it is, it will be getting back better day by day by day, and it will be able to understand you better as well, ठीक है। So that is how your you know your tutor works, and if you have like स्पेसिफिकली आपको लगता है कि यार चलो मुझे थ्योरी तो समझ आ गया, मुझे कोई क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो वेरी इजी, वी आल्सो हैव लीड कोड ट्यूटर, एंड जहाँ पे लाइक आई सेड यू नो एआई टुडे इन 2026 इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने वेल वर्स्ड हैं कोडिंग से, एंड वेल वर्स्ड हैं आपको उन सब चीज़ों से कि यार मैं ना मतलब मैं कोड ऐसे लिख देता हूँ ऐसे लिख देता हूँ, नो। सो how well versed you are in terms of you know interacting with the code, and second explaining down on the code itself। so आपको अगर मैंने लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी पेस्टेड है मैंने यहाँ पे कर दिया। तो फॉर एग्जांपल द डिफिकल्टीज मीडियम हार्ड, फॉर एग्जांपल इजी है और मुझे ये जावा में सोल्यूशन चाहिए, तो इसको सोल्यूशन ये आपको समझाने लगेगा, and it will tell you what exactly do you need to do। so it will break down the problem and problem understanding, mathematical foundation, इसकी अप्रोच कैसे करना है, ड्राई रन, कोड इम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इंटरव्यू टॉपिक्स आल्सो, केस पर्टिकुलर इसे इंटरव्यू टॉपिक्स आएंगे। तो बेसिक टू सम प्रॉब्लम है ये, टू सम प्रॉब्लम, मैथमेटिकल फाउंडेशन क्या है, ब्रूट फोर्स क्या है, एंड यू नो ऑप्टिमल अप्रोच क्या है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ड्राई रन आपको बताएगा, ठीक है, कोड इम्प्लीमेंटेशन आपको जावा में इसने करके दे दिया, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बताएगा, इंटरव्यू टॉपिक्स बताएगा आपको, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि वी हैव ऑल द थिंग्स दैट यू कैन प्रोबेबली थिंक फॉर द प्लेटफॉर्म और ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जस्ट थिंक ऑफ इट यू नो बट कैन, मतलब हम इसको इतने एडवांस लेवल पे यूज कर रहे हैं कि पीपल आर एक्चुअली गेटिंग बेनिफिट, पीपल एक्चुअली डोंट रिक्वायर अस कि हम यार मतलब इनके भरोसे जॉब ले ले, लाइक पीपल कैन डू इट बाय देमसेल्व्स as well। The platform is such on an advanced level and it is still continuing to grow as AI evolves, क्योंकि वो अपने आप से भी सीखता जा रहा है as per you are under giving him the commands, as per the students are interacting with him, thousands of students interacting with him, तो वो अपने आप भी ट्रेन होता जा रहा है। the अभी हमने इसको लॉन्च किए हुए probably 3 months हुए हैं, and it is giving us good results as of now, and it is getting trained, it will be highly trained by in some time, okay। बाकी आपको किसी भी टॉपिक्स के नोट्स चाहिए, लाइक आपको फॉर एग्जांपल आपको एसक्यूएल के नोट्स चाहिए फॉर एग्जांपल, और एसक्यूएल हमने कर दिया, तो मुझे बस जनरेट नोट्स पे क्लिक करना है, इट विल स्टार्ट टू गिव मी द नोट्स ऑन जनरेटेड सेल। यू कैन probably copy it, paste it on your docs, or you can download it in Word, download it in PDF। so the platform is all done and ready, ठीक है। तो आपको ये पूरे अच्छे से नोट्स आपको करके देगा, बना के देगा, कोडिंग एग्जांपल देगा उसमें सारे के सारे। तो आई वुड से द प्लेटफॉर्म हैज इट ऑल। सो you know there is no reason to hold yourself back you know in terms of preparation। आप day one से prepare करिए for 2026 itself। and as I said कि crucial है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि you got to have that you know guts to post it on you know probably LinkedIn or GitHub or Twitter। आपको ये थोड़ा सा आपको हिम्मत करके पोस्ट ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बिल्डिंग इन पब्लिक तो लगेगा when you are preparing down for anything, ठीक है। तो don't shy away from all these things, using all these things, and you know
telling the people that I'm using all these things. Don't shy away from all these things itself. Okay. All right. Cool. ठीक है. So cool. So we have also like, by the way, it was our birthday last month. So we are officially like 5 years old. 4 years have been already been completed. So 5 साल के हो गए हम. So kudos to us. So just a second, guys. 1 second. 1 second. I'll just quickly interact with you. I'll just stop presenting my screen. Cool. So we are currently running, like, for all the people those who are here in the webinar, specifically only for them. So we are running a scholarship. That is 10% off on the last fee of the program itself. Last fee, as in like the pay after placement fee. Like, for example, if you're supposed to pay 1 lakh, you have to pay just a lakh. Sorry, 90,000 post the placements. If you're supposed to pay, for example, 1 lakh 60, you just have to pay 144 for post the placements itself. Before taking up the questions, I'll take up the questions now. But people, if they are interested for for this particular thing, they can quickly, like, I can see your messages now, so they can quickly post in their numbers, and I can forward it to my team, or the team is already here, so they can pick it up and give you a call and explain you down. So it will just be for 2 days, next 2 days, like 12 and 13 itself. So this particular scholarship that we're launching. So just, and I think the batch and everything is is already approaching. So batches, I think is going to start by 16th or 17th. So the batch date is already approaching. So people, those who are looking for it, please drop your emails quickly. Drop your numbers really quick, and I can help you get you called ASAP. So please drop in your numbers, guys, so I can quickly, my team can probably interact with you ASAP. Quickly, guys, just quickly drop your numbers if you would want to go for it. My team will assist you with everything. Don't worry. If you still have doubts, it's absolutely fine. Go ahead and talk to my team. So they are ready and they're waiting for you right now. So agar koi bhi question hoga, please go ahead and ask them. They will be more than happy to help you. Okay. So I'll be up for question and answers. Please post in your numbers real quick so that I can help you out, please. फटाफट एक बार क्वेश्चंस कर लेंगे. एक बार नंबर्स आप पोस्ट कर दीजिए, so that we can go ahead and. By the way, was the कैसा लगा session? How was the session and all? Like, was it useful? थोड़ा नई चीजें explain, मतलब चीजें बड़ी. Okay. Guys, just a second. अब मेरे को questions I'll take it up. Questions I'll take. Don't worry, मैं questions लूँगा. I'm not running away. I'm not going anywhere. मैं भी questions लूँगा आपके. Just let me give them the respected numbers. Just give me 2 minutes. I'll take up the questions. I'll take up all the questions. No need to worry about it. Just give me 2 minutes, not more than that. Guys, please post your numbers, and so that people can really give you a call and they can help you out with the respective offers itself. Okay, cool. Anyone else, guys? I've gotten at least I think I've gotten nearly 30 numbers, 30 people, those who are looking for it. So it's a request. Kindly, if you get a call from unknown number in next 5 to 7 minutes, please note my team would be giving you a call, and they will be able to help you out with the next processes. And if you have any doubts, my team is more than happy and welcome to help you at this hour also. So they are working till 9-10 p.m. Like 9-9:30 तक तो वो काम करते हैं. So they're very hard working. तो कोई भी आपको query हो तो उनसे आप पूछ सकते हैं. You can avail this particular thing, and please note there are limited slots that are attached to it. The scholarship हम सबको नहीं दे सकते. Understand, 80 लोग हैं तो 80 लोगों को scholarships नहीं मिलेंगी. Has limited people, so that's first come first serve. So people those who would want to avail this, they can drop in their numbers again.
last and final request. I won't be asking for the numbers one more time. So drop in your numbers. अगर आपको कोई भी चीज़ है, like if you would want some kind of doubts to get clear, they'll be able to help you out with anything. Okay. Cool. So now I'll be up for your, and in between आपको कोई question आ रहा है, you can go ahead and ask. I will be up for a quick discussion on the questions. Yeah, we have 15 minutes. So okay. तो अब हम will be discussing in for the questions itself. You can post in your questions on the chats itself. So I will be able to help you out with the next set of questions also. Okay, cool. Guys, go ahead and ask through your questions at me. I have 15 minutes. I can take it up right now. Okay. So okay, so how the platform platform doesn't provide referrals. My team does provide referrals for the placements itself. My I would say my like we have close to 17 people, those who are there, those who are working specifically for providing you referrals itself on in your in company. So how does referral works here is very simple. So like for example, if you saw an opening in Paytm, so how I'll tell you how exactly it works. So and understand there is a difference between you and me working as an organization, and you working solely as a applicant towards a particular job opening. तो बहुत difference है हम दोनों के बीच में. So we already have contacts in Paytm, we already know HRs, we already know the people those are already placed there. Like I'm just giving you an example for Paytm, don't quote it, any of the companies that you're talking about. तो अच्छी companies में contacts already हैं. So we just give them a call, and they eventually refer you, and you are not getting referred by some kind of junior person, or you're getting referred by a senior person, hence your profile is already being used and taken. तो वो चीजें आप use कर सकते हैं throughout the platform, like when you go ahead and enter in the placement pool itself. Okay, cool. That was your question, Aman. So the second is, Raj is asking, is the placement 100% secure? Yeah, देखो, I'll be very honest, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, otherwise how can I if, like for example, if there's a food lying in front of you and you don't eat it, that is not my mistake, not food's mistake. I gave you cooked food, you did not eat it. Simple. You have to work hard, you have to eat the food, eventually work hard to digest it, and then you produce the results. That's how how it happens. तो आपको यूनिवर्स में अपनी एनर्जी देनी तो पड़ेगी ना, कि यार मैं एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर रहा हूँ, है ना, कि आई एम गोइंग अहेड एंड गोइंग टू गिव आउट एनर्जी टुवर्ड्स वर्किंग हार्ड, एंड दैट्स हाउ आई एम लाइक मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, एंड इवेंचुअली आई एम गोइंग टू गेट सक्सेसफुल. दैट्स ऑल. Okay. Second is Bhanu is asking, the market is down, there are no calls right now, situation how we travel job why overcome all of this. Bhanu, is very simple yaar. Matlab understand one thing कि this universe and this game of the application is purely probability game. It's a mathematical equation. तो mathematical equation में आप अपने जितने chances बढ़ाते हो, like how can you increase the chances? I just told you, like you can use LinkedIn, you can build in public, you can deploy multiple number of projects, you can cold DM founders, you can email number of people. If you want to do it on your own, if you're going through by us, you will be seeing saving all of this hassle, by the way. So if you're doing it on your own, आपको काफी hard work करना पड़ेगा. You have to go out of the book in order to get selected altogether if you don't have connects. तो connects की बहुत value है, eventually that eventually happens. Okay. So Arnav is asking certification. Yeah. So certification would be by us, the Skillions Academies itself. So that is who the certifying body is. So by the way, there are two types of courses. One is certification oriented. The another one is result oriented. We are the second one. We don't. We are not really certification focused. Certification का आप क्या करोगे when you don't have a job? So you're much more on the result producing side rather than focusing on your certification is just a piece of paper, I'll be honest. Okay, so that is what I'm saying. Okay.
Praveen, I would say share your number. So my team will connect with you. They'll help you out with all the things that you're asking for. Okay. So आप number share कर दीजिए. My people will be in touch. Vidya is asking कि the whole course is AI based. So see, we will be focusing much more on building your strong foundations, that is your DSA, plus your specializations, that whatever that you're using, rather it be a web development or data science, machine learning, or data analytics, that whatever that you're choosing. So, and there will be AI included there as well, so that you can get helped. Okay. Okay, Praveen, my team will be calling you. So any other question, guys? Questions, guys, questions. Questions, guys, questions. Okay, gap issues. Yeah, good. Good question. If you are having gap issues, Rajat, there are a lot of fixes that we have, by the way. But the one most prominent fix is that we also give out like, like, don't go by my words, but we help you fix your gap issues just by providing you internship certificates itself between those particular regions जहाँ पे आपका gap है. Like for example, if your gap is very long, कि आपका like for example 2020 या 2021 से gap है अभी तक, तो 5 साल का gap हो गया, तो we'll not be filling that 5 years gap entirely, honestly speaking. So we'll be filling that one last year, कि आप one last year कहीं ना कहीं you are working somewhere, you're working for us. So understand one thing, we are an investment arm for a lot of companies. तो हम बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं. So and based on that, we have developed a certain way to cover your gap itself. I'll not be naming it here. So we have developed a certain way. तो वो वे से हम गैप कवर करते हैं, and that's how your resume gets shortlisted and your gaps gets covered itself and you become employable. तो वो थोड़ा चीजें हो जाता है. Okay. Faizan is saying BCA versus tech, the HR is giving more preference to BTech. Faizan, I'll be very honest. It is not true in off-campus hiring. That is not really true. That is very irrelevant. BCA versus tech. I would say hota bhi hoga, to I would say 10%, not more than this. Not really. It doesn't matter, honestly speaking. So, agar aap BCA, so if you're finding it such a thing, so go ahead and start targeting startups is something that I would be personally recommending you. Okay. Sohan is asking any advice for building a strong portfolio. Do a lot of projects, Sohan. Second, do a lot of public pushes on GitHub. So these are two things that I would be suggesting. And आपके resumes में और portfolio में जो भी links होने चाहिए, these should be absolutely live. If this is something that is not happening, then it becomes tougher to create a strong portfolio itself. Okay. I was asking, will Skillens be conducting one-on-one, 1v1 interview with us? Bhavya, see, honestly, for practice, you don't require us. Ab understand, we have spent so much money on research and development, spent so much money on tech, and we have built such a good platform. तो प्रैक्टिस के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यस आपको कई चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी. यू वुड बी रिक्वायरिंग a lot of support from our end at the very end when you're absolutely prepared. So jab prepared ho, you can take one versus one interview as well with us. Okay. Classes is absolutely from basic Mukul. You don't need to worry. Aman, I would say Aman is asking what type of students gets placed after this course. I would probably say there is only one answer to it: the hardworking ones. So these student gets placed. So that would be my answer for the question. I honestly speaking. So if you're working hard, that's fine. Any other question, guys? Other questions? Oh, Nitin. Nitin is asking. Okay. So I've done my graduation visa in 2024. I'm a fresher. Will it affect my selection on interview? Okay. Nitin, I would say drop in your number. My counselor will be connecting, and probably we could understand your case better once.
एक बार आपका केस समझना पड़ेगा, then only we will be able to help you out. Sorry guys. So how will it be affecting my developing skills specifically? Okay, Praveen, very देखो, for developing your soft skills, I always advise people to do one, three things. One is watch a lot of English content, and it does really impact you, subconsciously. Second is use learn to write a lot of English, and not type, I would say write. Write matlab copy pen pe write a lot of English. At least spend 15-20 minutes a day writing down English itself, writing down essays, or writing down or thinking in English specifically so that you understand it better. Third is speaking it out. तो speaking की practice आप हमारे platform पे already कर सकते हैं. You can use our platform to speak it out as much as possible if you would want to. ठीक है. The next set of thing that we are building that will be launched next month that we're already making is AI vocabulary trainer or vocational trainer आपका बना रहे हैं. That is something that we are already making. तो आपको कहीं और प्लेटफॉर्म पे एनरोल या फिर कहीं चैट जीपीटी पे जाने की जरूरत नहीं है. We are creating it on our own platform, and that's how you can use it. It will be launched next month, probably 15-16 September को will be launched. Okay. What about overlapping between organization? Is this going to be a red flag? Will it be effect in hiring? Bhanu, honestly speaking, we would like this is a typical case. तो ये डिस्कशन प्रोबेबली वन ऑन वन ही होना चाहिए. आई वुड वांट कि आप एक काउंसलर से डिस्कशन कर लें, एंड इफ यू तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डिस्कस वन ऑन वन. दैट इज नॉट सपोज टू डिस्कस हियर बिकॉज बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें होंगी दैट यू वुड आल्सो वांट टू शेयर विद द काउंसलर. So you can just share it with him, and he'll give you respective solutions. So we will get unlimited referrals, Faizan? Yeah, there's no limit to the referrals depending upon the plan that you take up. So that is okay. Okay. All right, guys. Any other question? We still have 2 minutes. Okay, so one is asking, can I target big tech companies, Meta and Nvidia companies through the skills? See, understand, Sohan. If you are a fresher, मैं personally आपको ये बोलूँगा कि you should much more be focusing on learning as of this point and starting your career as of this point, rather than really focusing on Meta and Amazon or something like that. तो ऐसा नहीं है कि वी विल नॉट बी एबल टू गिव. आप देखो, ये कंपनीज किसी से टाई अप नहीं करती हैं. लाइक देयर इज नो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी दैट इज आउट देयर दोज हु क्लेम्स कि इनके आई वुड से टारगेट कंपनीज या फिर आपके जो इनके साथ एमओयू साइंड है, बिकॉज ये लोग ये कंपनीज नहीं करती हैं. तो दीज कंपनीज आर हायरिंग मोस्टली बाय रेफरल्स इटसेल्फ एंड इंटरनल रिकमेंडेशंस. तो we can get you recommended, but there's no guarantee that it will go through because Meta के बहुत ज़्यादा stringent rules हैं eventually, and there are a lot of things that it does. But yeah, you can get hired. That if that was the question, but I would say, should you be focused on just getting hired in Meta? I think the answer is no. You should be focusing on starting your career as of now. आप start करें, and sooner or later understand one thing. जब हम grow करे थे, like eventually we were back in 2021, we were just one room company. Currently we are more than 150, 300, 200 people out there. So understand one thing, we started small. So don't think of कि यार सीधा 1000 लोगों से start करना है. Think of it कि यार it's a journey. ये धीरे धीरे बड़ा होगा. तो my journey would be more on the lines of कि यार मैं पहले startup or tier 2 tier 3 company join करूँ, and then I slowly progress upon. Okay. Any other question, guys? Any other question? Okay. Sohan, it's fine. One to 2 years of work experience is more than enough. अच्छा है, बढ़िया है. Praveen, totally depends on you, bro. Like if Praveen is asking, is it better to apply in startups as a fresher than MNCs? It depends on you. Startups will be giving you better growth as of this point. MNCs में थोड़ा stagnant है. That is one thing that थोड़ा tough है. ठीक है.
So I would say startups will be giving you much better growth as of this point, and depending on what kind of startups that you are applying for. तो कहीं hoax startup भी है, बेकार से startups भी होते हैं, don't go there. Go for the funded ones. I would say that these are better, and that will give you better learning opportunities also. Okay. Okay. So Bhavya is asking, I've heard that some of the companies have started blocking out referrals for freshers. Some of them have just reduced the employee capability for refer freshers. Or especially I am concerned for 8 or 9 months. No one knows what companies might implement next. For some example, see Bhavya, okay. So I'll be very honest. ऐसा कुछ नहीं है. There is you have these are just rumors. ऐसा there nobody is blocking freshers. Understand one thing: the entire IT segment, I would say majority of it still 30% of it is being run by 0 to 5 years of work experience guy. 30 to 40%, that is a huge chunk. We're talking about probably 50 million jobs, approximately 0 to 5 spread across 0 to 5 years of experience. तो ऐसा नहीं है कि people are blocking or referral. There's nothing like it. I think that's a misinformation that that you might have got. तो थोड़ा सा issue है. Okay. Aman, I told you कि अभी we can help you fill out your gap itself. अगर आपका कुछ भी gap है तो we'll be helping you fill it. Don't worry about it. Okay. Guys, somebody would want to drop their numbers. We can probably note it down and send it across on the channel itself so that people can eventually give you a call. Anyone who would want to drop their numbers? I am running out of time, इसलिए कह रहा हूँ. किसी को देना है तो बताइए. Okay. Cool. I think majority of the questions are asked, are answered. So I hope you like the webinar. थोड़ा आपको 2026 में क्या changes हो रहे हैं, कैसे changes हो रहे हैं, and how can we help you build this. I think that can potentially help you. So I hope the webinar was useful, guys. Drop a heads up, thumbs up दे दो यार. मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी. मैंने भी 1-1.5 घंटा मेहनत करी आपके साथ. थोड़ा सा if you can give me a little bit of encouragement, that would also help me out. Yeah. Okay. Cool. बढ़िया. All right, guys. So very good. I hope to see everyone in the academy also by seeing you performing. ठीक है, तो I would want to see each and every one of you do well. ठीक है, आप एडमिशन लो ना लो वो एक दूसरी सेकेंडरी बात है. वी डू दीज वेबिनार्स फॉर योर ओन लाइक आपको एक्चुअली में क्या करना है 2026 में. वी वुड वांट टू गिव यू दैट. पैसे की इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस एट ऑल. वी जस्ट वांट टू हेल्प यू आउट इन दीज टाइम्स जहाँ पे लोगों को एक्चुअली में आइडिया नहीं है कि क्या करना है. वी हैव आइडिया how to do and how to handle these situations. We are doing it for last 5 years. We are very experienced doing it. Hence, we are here speaking on very genuinely from the bottom of my heart. Ki, we would want to help you. If you want to get help, we are more than happy to help you as well. ठीक है. तो अगर help चाहिए, if you want an extended arm, that can help you out in getting yourself better opportunities out there. We are there to help. Okay. Cool. All the best, guys, and do well. I hope to see you all in the batch itself. And good night. Thank you for being patient. Thank you for being lovely audience for the last 1.5 years, 1.5 hours. Thank you so much. You have a good day. Good night. Thank you, guys.